p.m. or 9 p.m. Then obviously, if the 7 p.m. is the reference level, 7 p.m., it may so happen due to some reason, some unavoidable circumstances, the class is postponed. Exactly, postponed or delayed or something like that. So in that case, I can start it from, say, some other value of t. Okay, then that means that represents this kind of signal. That means this is something like slided for the higher value of t or the positive value of t. It's postponed. It's exactly postponed. So if this value, this t equals to 0, represents in our example is 7 p.m. sharp 7 p.m. Then obviously these values represent 7:30, 7 any value, and these values represent before 7 p.m. 6:30, 6:30, 6, 5:30, whatever you want to take, you can take. Okay, something like that. Just a simple example I am citing in this context. So it is something like that. Now, so that means this kind of thing is possible. This kind of thing is possible when something is being delayed. This kind of scenario, this kind of signal representation is possible when something is being delayed. Something is supposed to happen or occur at this particular instant, but it is not happening. It is being delayed. Delayed maybe by any amount, that is possible. That is different thing, but delayed. But it is also possible that it is being advanced. It is advanced. Suppose, which is not usually happen. Because in most of the cases, what happens that if something is assigned to happen at a particular time instant, generally it is being delayed for some reason. But you will find in very few occasions where actually this is instead of postponed, it is preponed. Okay, so it happened prior to its appointed hours. So generally it doesn't happen anyway. But in our electrical engineering perspective, if you think, you cannot say advancement is possible. Something that is delay is possible. Something that is assigned to happen or at some particular time instant may not happen, and you can give a delay. But it is not possible to advance something. I mean, physically it is not possible as such, but mathematically you can write. So mathematical version is something like that. So something was supposed to happen for some time instant, but it is happening before that. So how it could be possible? How it could be possible? Because if the doors are not opened, then classes may be delayed. Suppose the person who is assigned to open the door, he is not present in time. In that case, the class may be delayed. Just think the practical situation. Okay, but it is not possible that the class is assigned from 7 p.m. and that person came at 6 p.m. and he opened the door. It is generally it is not possible. It doesn't happen generally. Okay, so this kind of advancement is not possible in our real life also. In a real life, even though the chances are very less, but in the electrical engineering, any electrical system, it is not possible that is something happening in advance than what it should happen at the time. Like in prepone time. Prepone, exactly. Prepone. The appropriate word to use in this context. So generally it is not possible. Anyway, again, I am telling the mathematical, as far the mathematical treatments are concerned or mathematical representation are concerned, there we can write this kind of things. This is kind of advancing. So it is supposed to happen at this time. This is our present time. Getting it? So at t equals to 0, represent the present instant. Present instant. So something that is happening previous or prior or before that is the past instant. So it is supposed to happen at this time, but it already happened. This kind of things are very few. I'm not saying possible but it is very few, very rare. But again, in electrical system, very less, exactly. But in electrical engineering perspective, if you think, it is not possible. There is no machine, there is no system which actually can act like an advanced system. Till date, it is not possible. Anyway, but this is the mathematical representation which actually indicates some kind of advancement. That means here the meaning is that this kind of changes, this kind of activity is supposed to happen at t equals to suppose 0, but it is happening for t equals to minus t naught. That means t naught amount prior or before it is assigned or supposed to happen. It happened like that. So this is just a representation, and in general, any kind of signal representation for any kind of signal representation, you can use this logic. This is in general true. Doesn't matter what is the shape of the signal, but the logic is same for all the cases. Okay,
Now, Okay, sir. with this, let me show you this. Just look at this panel, this particular panel. Now here, this signal is represented as minus a u naught t. You know that u naught t, I drew it like this. This is u naught t. If you multiply this signal by minus a, what is going to happen? This signal actually flipped. This signal actually flipped. Now, let me show it here. Suppose, take this color. Suppose I am multiplying this signal by minus a. Oh, sorry. Minus a. So if I multiply this, suppose a has a is greater than 1. Suppose. Now what is going to happen? Okay, first let me multiply it by 1. Sorry, minus 1. So minus 1. If I multiply it minus 1, the signal would simply be flipped like this. Like this, minus 1. Because this value is 0. So 0 multiplied with the minus 1 is 0. And this was 1 initially, and it is now being multiplied by minus 1. So you are getting what is called the minus 1. So ultimately your signal looks like this. Okay, 0 up to t equals to 0. Then sudden jump, and then this point onwards precisely equals to minus 1. So it is basically flipped version. So you are basically flipping. And look at this. This is sometimes people call it an water image, because you have an water, and if you have this object, then the image looks like this. So it is called the water image. So it is the flipping, and you are flipping this about this axis. Look at this, about this axis. What is this axis? This is actually my x-axis in general. Here it is t, means time axis. But in general, it is the horizontal axis or the x-axis. So you are flipping like this. So it is called the flipped version. Now, if you multiply it instead of minus 1, if you multiply it with a minus a, and if a is greater than 1, so you can expect that your signal something like this. It is minus a. It would look like this. Now look at this picture. Something like this. Again, this signal after multiplying, so that means this is actually inverted. Your amplitude inverted. Nothing is happening, except that nothing is happening. Only your amplitude is getting inverted. So after that, this signal is slided. This signal is slided in the right-hand direction. Again, for the positive value of t. Look at the same type of expression what I have written here. Okay, the same thing, only it is the flipped version. Flipped again about the x-axis, or here the time axis. Got it? Next, this third one is also a slided version of this signal, but here the sliding occurs in the left-hand side. That means for the negative values of t. So this is the representation of this signal. This please note this representation very carefully. Apparently, they looks very innocent, but while doing some mathematical operation or treatment, sometimes people get confused. Now look at this. This is another type of flipping. This flipping is not the your amplitude got inverted, rather the other dimension got inverted. That means, suppose if the black one represents a unit step function u of t, then u of minus t represents, actually change the color, u of minus t, u naught of minus t. Minus t means, look at this. Look at the argument. The argument itself changes. Initially, in general, we write all the arguments. We have been writing all the arguments with the t, but the variable itself was positive, t. That means, ideally, we have started from t equals to minus infinity, then it goes on and on and on and on, then encounter t equals to 0, then we are moving on towards the positive value of t, means a positive infinity. Now here I have shifted or changed the argument itself. Then argument changes means actually everything kind of flipped around. Flipped around. In this case, this flipping is not about the horizontal axis. Rather, this flipping is about the vertical axis. That means your time scale or time frame actually changes or got reversed. So here, what people draw, but the point is, I cannot draw here minus t. I cannot write here minus t. So I have to write here t. So actually the sense t carries is something like that. This minus infinity starts, encounters 0, then going towards the positive infinity. This sense is retained. But I have to also capture this information, minus t. So then what people do, they basically flip this about the vertical axis. Here it is the amplitude axis.
So what people do, they generally flip it like this, and it is 0. So discontinuity again at t equals to 0, but here the definition changes a bit. Here for t greater than 0, for all values of t greater than 0, your signal will be 0, but all the values of t less than 0, your signal will have a 1 value, or value equals to 1. So this is the definition. So look at this, compare this to signal. It is nothing but a flipped version. U naught of minus t is a flipped version of u naught of t. Here, flipping, or this flip is actually happening about this axis. Look at this. Actually, you are taking this and you are moving around this, flipping like this. So it's flipped happening about this axis, which is the vertical axis. So this kind of, again, these and these two, if this is the actual object, this is the mirror image, this is the mirror image, and this is the water image. So while your independent variable, this is the independent variable, t, whatever t, in our case it is t, it may be anything. If that is flipped, or that is changed, means negative sign or associated, then it is the flipping about the amplitude or the y-axis, and this is the your mirror image. Now if the flipping or the minus sign is associated with the amplitude, not with the argument, that means with the function itself, that means the dependent variable, then that flipping is about the horizontal axis, and which people call it the water image. So this is the basic difference. Again, it's a very simple thing. So a few examples, just a u naught minus t, just a flip version multiplied with a. So in general, we call it a unit step because it's the highest value is 1. But if you multiply with some other value, a may not be equals to 1, maybe any value, more than 1, less than 1, whatever. So then we call it a step function, the simplest step function. Don't use a unit word in that case. Now here, the same function is a flipped version, time axis is flipped. Now here you are actually shifting this signal, this flipped version, to this right hand side, to the right hand side. Then look at the argument. It is very interesting. Minus t plus t. This minus sign should always be associated with the variable itself. Otherwise, the sense, the proper sense could not be captured. That otherwise this sense and this sense will be same. But you should remember that these two are not carrying the same sense. So this minus sign should always be associated if the signal itself is a flipped version in the time axis, or in an independent variable. So this signal got shifted in the right hand side, and the same logic is applicable. Suppose if you make minus t plus t equals to 0, just something like this. Suppose minus t plus t equals to 0, then your minus t is minus capital T. If you cancels the minus, your t equals to capital T. You should note one important point, as I've already mentioned, your axis is ultimately t. It is not minus t. So this signal starts for t equals to positive t. The discontinuous, the point of discontinuity occurs for t equals to capital T. So look at the signal, t equals to capital T. Sometimes just by looking at this notation or mathematical expression, people got confused. Okay, they, instead of drawing this, they draw the signal like this, which is wrong. So when this signal is shifted in the right hand side, the argument will be minus t plus t. So always the easy way to do it, just make this argument 0 and just see what value of t is actually indicating, whether it is indicating a positive value or a negative value. Here it is indicating a positive value. So that means always it should be on this side. This side. So similar logic if you apply, if this signal, this feed version shifted in the left hand side, then what is going to happen is something like this. Again, just make this argument 0. You will find that the t has a negative value. That is, small t is actually equals to minus t, where the discontinuity occurs. So definitely it occurs for the negative value of t, because ultimately the axis is plotted on t, not on minus t. That is the basic difference. But your argument is indicating minus t. So that means the sense got reversed. Okay. Anyway, so if you understand this thing, then rest of the things are very simple. It is
just a flipped version. It is already flipped. If you compare with respect to the basic unit step function, this function, this signal, first you flipped about the vertical axis, that means in the time domain, you got this one. Then again you are multiplying this by the -1. Then again it got flipped about the horizontal axis, and ultimately the resultant signal looks like this. Then you have again shifted it in the right hand side, left hand side, and doing the different types of operations with the signal. So these are very, very basic things, very common thing, and very easy also. Now, with this basic understanding, now just look at this panel. Okay, now suppose I'm interested to draw this kind of signal. This signal actually has a value 1. Again, obviously it is a discontinuous point, but anyway, I'm considering it 1. So 1 starts from 0, t equals to 0 to t equals to 1. So it is precisely equals to 1. Now at t equals to 1 onwards, that is it is precisely 0. So this kind of function is actually, people call it a gate function, or sometimes people call it a pulse. It is a finite, this signal has a finite width. The width means this thing. This is the width. So here width is 1 and the height is also 1. So the area under this curve is also 1. So this signal has a height of 1 and the width is also equals to 1. So that means the signal is a finite length signal which lasts or exists for t equals to 0 to t equals to 1. Outside that, the signal doesn't exist, means 0. Okay, now suppose I want to get this signal, I want to construct this signal with the help of unit step signal, because I have already mentioned that unit step signal is one of the elementary or basic signals. That means with help of that, you can construct any kind of complicated signal. So here I am interested to draw or construct this kind of signal. So let's see if this signal can be decomposed, or with the help of elementary signal unit step function, whether I can draw this signal or not. A very simple thing. Suppose you have to first understand here from 0, there is a discontinuity. So that means I can first write this signal u naught of t, or draw this signal. This signal represents that everything is 0 at this side. Then there is a sudden jump, and from this point onward, this is 1. Now you have to, some other signal, some other form of unit step should exist from t equals to 1 onwards, so that this actually can bring it down to 0, pull it down to 0. That's all. It's a very simple thing. So you can add this signal with this one. What is this signal? Look at this. This is basically a shifted version of the unit step. Not only that, the shifted version in which direction? The positive direction. That is the right hand side for the positive values of t. The shift, not only the shifted version, but also it is a flipped version. That is the inverted form of the unit step. And the discontinuity, the point of discontinuity occurs or happens to be at t equals to +1. Now look at this signal. It is minus u naught t plus t minus 1. So t minus 1 indicates the signal changes from 0 to 1 or 1 to 0, whatever you say, at t equals to +1. And this minus sign associated indicates that it is flipped about the horizontal axis, that means in amplitude domain. Now, if you just add these two, so what happens? Ultimately, the resultant signal looks like this. It's quite obvious. Very simple. Very simple. Now, sometimes you can also write it in a different way. You can do another thing. Instead of writing this like this, in this way, minus u naught, you can draw the signal like this. In that case, it would be just a u naught t minus 1. U naught. Don't draw like this. And instead of plus sign, you just use minus sign. Same story. Okay, in the previous case, I am adding these two signals. I was adding, and in this case, I am just subtracting. But in this case, I have not flipped this about the horizontal axis. The same thing. Okay, now with this basic understanding, if we move forward a bit, suppose I have this kind of complex signal.
This is a periodic signal, but again, here in this picture, it has been captured only from this point to this point. Okay, it is captured. This signal is captured. So I'm not bothering about the rest of the portions. So just the reference frame or the window, you can say the window of vision. So from that, what you can see that your signal has a value A. Now this value exists for t equals to 0 to plus t. Then suddenly there is a change. It changes from plus A to minus A. It also lasts from plus t to plus 2t. Again, there is a change, sudden jump, that value A to the value A, which also exists from 2t to 3t. Again, at 3t, there is a jump, and that jump up to minus A, which also exists up to 4t. So if you are asked, so suppose this is a typical voltage waveform, which you have applied to your circuit, any circuit say. Now, if you have been asked to decompose it, or in other words, you can say represent this signal in terms of the unit step functions, like what we just now have done for this case. Okay, so this is a kind of periodic signal, as you can understand. But again, as I mentioned, I am not bothering about the other parts or the remaining parts of the signal. I'm just focusing from 0 to 4t, the duration that is given. That's all. Now, how to represent this in terms of the unit step function? Very simple. If you understand this thing, you can easily apply it here. So first look piecewise or segment wise, better to say. Here, for your understanding, I've already mentioned or labeled the segments. Suppose this first line corresponds to the first segment. The second line corresponds to the second segment. I'm not bothering or interested about this point of discontinuity, because after all, it is a discontinuous point. So don't get confused with that. So you just concentrate on these solid lines. Getting the point? Hey, সবাই বুঝতে পারছো তো? অসুবিধা হলে বলবে। হ্যাঁ স্যার। So বলছিলাম স্যার আগের যে এক্সাম্পলটা আপনি দেখাচ্ছিলেন যেটা গেট ফাংশন আপনি বললেন সেটার মধ্যে ওটা সলিড লাইন ছিল তো, লাইক এট 1 আমি ওই যে বললাম প্রথমেই বলেছিলাম যখন আমি মানে স্টার্টিং এই তো একটা কথা বললাম না যে অ্যাকচুয়ালি তোমাকে যদি টেকনিক্যালি কারেক্ট থাকতে হয় তাহলে তোমার ড্রয়িংটা হওয়া উচিত লাইক দ্যাট, লাইক দিস, ডিসকন্টিনিউয়াস থাকতে হবে। হ্যাঁ, এই ঠিক আছে। কিন্তু ওই যে বললাম it always not possible to draw in this fashion or manner. Even the books do not follow it. Okay, so you just understand what is correct picture. But again, you, for the sake of simplicity or saving time, what you can do, you can simply draw it like that. But you should understand that there is a discontinuity. This line actually doesn't mean that it is continuous. After all, it is a discontinuous thing. But you are drawing only to save your time or something like that, for your convenience. Okay, so সেই জন্যই আর কি এইখানে যেটা করা হয়েছে, এটা most of the cases you will encounter this kind of your graphical representation, solid line, but actual picture is something like this. তো এখানে আমরা at t equals to আমি সেটাতে কনসিডার করব না ডিসকন্টিনিউ লাইন। ডিসকন্টিনিউটি কনসিডার করার দরকার নেই, মানে what I want to say that discontinuous point is obviously discontinuous as far as the definition of unit step is concerned, and now you have been asked to construct this with the help of this some discontinuous function, which is nothing but your unit step function. So unit step it itself has this property of a discontinuity. So why separately or additionally you should bother about the discontinuity? Getting the point? So it is already inherent to the signal itself, unit step. Okay. আমরা আলাদা করে ভাবতে হবে না, separately তোমার ভাবতে হবে না, exactly. So here this kind of voltage waveform or pulse can easily be represented in terms of some unit step function. Suppose here I represented this gate function with the help of two unit step functions. Okay, here also I can construct this with the help of a number of unit step functions. Okay, now what is that representation? That is my question. What is that representation? Now the easy way to do it is like that. Suppose first think of the first segment. The first segment exists from, as I mentioned here, t equals to 0 to t equals to capital T. Now how to represent, first concentrate on this, how to represent this segment, just this segment, with the help of unit step function.
If you can do it, rest of the things are obvious, can easily come. So suppose this is Bt, and this first part indicates B1T. So if I can add on this, ultimately I will get Bt. So suppose for example, what is B1T? B1T indicates this part corresponding to this part. The B1T can be written. How one can write? Look at its value, amplitude is A, not 1. Please note it. It is A. So A, you have to multiply with A, because all along from this point to this point, it is A. Precisely equals to A. So A, and if you write unit step, because from this point onwards, if you look, there is a discontinuity. So naturally the unit step should occur at t equals to 0. So u of, or say now আমি নোটেশনটা ইউজ করছি u naught, ঠিক আছে, একই ব্যাপার, তোমরা u ইউজ করতে পারো, আমি যেটা বললাম। So u of t শুধু যদি এটুকু লেখো, just if you write this part only, that means this signal actually keep on continuing with this a value, continue with the a value, but this is not the case. At t there is a jump, there is again a discontinuity. So how to indicate that? So obvious, exactly. Bolo? Minus ut minus capital T. Very good. Minus ut minus capital T. Very good. So there is a discontinuity. এবার এখানে কি হলো, শুধু a পার্টটা I have captured, sorry, only the first segment, the segment 1, which is a into, within the third bracket, ut minus, or u naught t minus u naught t minus capital T. That is another unit step signal exists at t equals to plus t, capital T, whose amplitude has a negative value, negative a here in this case. So from t onwards, this signal and this signal cancels each other. So the resultant signal looks like this, just this. Got it? Now, so just look at, I'm not bothering about this jump. So just again concentrate or look into this portion from this to this. So that is segment 2. So suppose that is denoted as B2T, segment 2. Here, how to write it? This signal all through this part of the signal has a value minus a all through from t to 2t within this duration. I will only concentrate within this duration, not outside that, because I am basically going segment wise, segment by segment. So here minus a, first multiply with the minus a, because value is minus a, precisely equals to minus a. Now a, obviously an unit step exists from this point onwards, and by the same logic what you have already applied for the first segment, I can write that this is equals to, can anyone tell me? U naught t minus capital T T minus capital T. very good, then minus ut minus 2t. very good, so simple it is, t minus 2t. That's all. This is the second, this part, this particular part represents the second segment. Similarly, you can write the expression for the third segment as well as for the fourth segment. You just write it by your own in your exercise book, just to write it, and then you just add on all this part, B1 plus B2 plus B3 plus B4, and ultimately you tell me the resultant expression or the final expression of this signal after doing the mathematical little bit algebra. Anyone? Just tell me.
that this final expression should be Vt equals to এটা বেরিয়েছে ক্যান্সেল হচ্ছে নাকি? মাইনাস আছে এগুলো কিন্তু মাইনাস মাইনাস কেন এখনো হলো না? তো ইজি তো, তো দুটো তো হয়েই গেল, বাকি দুটো করে জাস্ট যোগ করে বলো। স্যার এ কমন নিয়ে টোটাল ইউটি নিয়ে প্লাস 2 কমন নিয়ে টোটালটার মধ্যে আবার ব্র্যাকেট দিয়ে প্লাস না মাইনাস? মাইনাস ইউ অফ টি মাইনাস ক্যাপিটাল টি। না 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 না, দাঁড়াও, এক মিনিট। ইউটির পরে কি বললে বলো? ইউটি প্লাস 2 মাইনাস প্লাস 2 না মাইনাস 2? মাইনাস টু মানে ওই আর কি মাইনাস কমন নিলে একবারে হলো। না, আমি তো এ কমন নিয়েছি, সুতরাং এখানে মাইনাস 2 বলতে হবে। হ্যাঁ, মাইনাস 2 হবে। ভেরি গুড। মাইনাস 2 ইউ অফ কি লিখবো? টি মাইনাস ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল 2t হলো, তারপর প্লাস টু সরি টি মাইনাস ক্যাপিটাল 2t না, আই এম সরি, টি মাইনাস শুধু টি টি বলছো। হ্যাঁ সরি হ্যাঁ মাইনাস টু তারপর? ইউটি মাইনাস টু টি। প্লাস 2 না, তারপর এটা প্লাস হবে। প্লাস টু এটা মাইনাস টু আমি কমন নিয়েছি তো স্যার। তুমি যদি এখানে প্লাস কমন নাও, প্লাস এ নাও, তাহলে কিন্তু এখানে এইভাবে হবে যেভাবে আমি লিখছি। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা আছে? হ্যাঁ, তাহলে প্লাস টু ইউ এটা টি খেয়াল করো মাইনাস ঠিক টু মতো। টি। হ্যাঁ, ইউ অফ টি মাইনাস 2t এইভাবে চলতে থাকবে তো। মাইনাস টু ইউ Exactly. টি Minus মাইনাস 2u, থ্রি টি and then last এ t 4 minus প্লাস 3t and plus last এটা। প্লাস আচ্ছা, ইউ টি এবারে মাইনাস 4। ওকে ঠিক আছে বুঝে গেছি। এইবারে যদি মনে করো if actually this is a periodic signal, as you can understand, having a period t, actually this signal continues, but here I have only mentioned a particular part or a segment. So if this continues like any periodic signal, as you understand, so that can be represented like this, one alternatively plus minus plus minus plus minus, and this way it will basically go on like this. So this representation, actually sometimes people ask in the question that represent a periodic signal, the periodic signal, for example this. Okay, so in terms of or a combination of unit step function. So this is the answer of that. Next, suppose you have this signal. It's a triangular signal, as you can understand. This signal this is not a periodic signal. This signal is a periodic signal, but I am actually interested here. A particular part is depicted, but in general, it actually continues like this. Anyway, so here this is not a continuous signal as such. I'm sorry, periodic signal as such. But this signal, you can consider it like a periodic here, but this signal exists from t equals to minus t by 2 to plus t by 2, and the maximum value or the highest value you can say the signal achieved is 1. It is again a voltage signal and is achieved at t equals to 0. So if again you have been asked to represent this signal, this triangular waveform, a periodic waveform, but please note one important thing. This triangular waveform is actually symmetric in the sense about this t equals to 0 or about this vertical axis. Actually this is symmetric. That means if you flip this side at this part at this side and this part at this side, you will basically get the same signal. So that it represents b of t and b of minus t is basically same. So you can say it is also the even signal. I think you have already been discussed in the class. AKS already discussed this thing in the class, even odd and all this symmetric, asymmetric, etc. So it is a symmetric signal in that sense, or even signal. Now my question is how to represent this signal in terms of the unit step function. Again, unit step function.
So for that, again, you have to go segment by segment. The first segment is this one, which exists from t equals to minus t by 2 to t equals to 0. Okay, this first segment. Just concentrate on that first segment. So if you just look at the first segment, now what is the mathematical representation of the first segment in terms of the unit step function? Suppose this is v1 t. How to represent it? The signal exists from t equals to minus t by 2 to t equals to 0. But all through, the signal doesn't have the same value. Unlike these cases. স্যার এটা র্যাম্প ফাংশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে না করলে? আমি র্যাম দিয়ে করবো না, ইউনিট স্টেপ দিয়ে করবো। একটু ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করো, একটু সামান্য, কিছু নেই। ওই জন্য আমি তোমাকে বলেই দিলাম। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলো। পার্টের জন্য কি এরকম হবে? মাইনাস টি ইউটি। মাইনাস টি ইউটি, আচ্ছা বেশ, তোমার কথা অনুসারে যদি লিখি মাইনাস টি ইউটি, এটা বলছো তো? এটা বললে ওটা মাইনাস টি ইউটি। টি এর জায়গাটা মানে ফার্স্ট ইউটি, ওটা টি মাইনাস টি বাই 2 এরকম কিছু একটা হবে কি, ক্যাপিটাল টি বাই 2। টি মাইনাস ক্যাপিটাল টি বাই 2 মানে কি হবে সেটা বলে, এরকম কিছু একটা বললে হবে না। মাইনাস টি ইউ টি প্লাস ক্যাপিটাল টি বাই 2। দাঁড়াও, ফার্স্ট পার্টের জন্য দাঁড়াও, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি তোমার কথাটা এটা বলছো আগে নোট ডাউন করি। হ্যাঁ বলো, কি বলছো? মাইনাস টি ইউ ইউ, আচ্ছা, টি প্লাস ক্যাপিটাল টি বাই 2। টি প্লাস ক্যাপিটাল টি বাই 2। ওকে, ফার্স্ট পার্টটার জন্য তুমি বলছো। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইউ টি প্লাস ক্যাপিটাল টি বাই 2, তার মানে ও বলছে যে ইউনিট স্টেপ ফাংশন যেটা আছে সেটা এক্সিস্ট করছে ফর টি, I mean to say that discontinuity or discontinuous point of discontinuity at t equals to minus t by 2. তাই তো বলছো? So t equals to minus t by 2, point of discontinuity which is multiplied by minus t. So first of all, তুমি এখানে মাইনাস সাইনটা কেন বললে এইখানে আগে, কি এর আগে? ওটা নেগেটিভ স্লোপ বলে, কারণ ওটা তো সেই কোথায় নেগেটিভ স্লোপ? আলটিমেটলি তো ওই পার্টটা এই স্লোপটা কি নেগেটিভ? সরি, ওটা পজিটিভ। স্যার x প্লাস টি বাই 2 বাই টি বাই 2 x করতে গেল, মানে সরি। আচ্ছা দাঁড়াও এক মিনিট, আমি ওর পার্টটা শেষ হয়নি, আমি আসছি তোমার কাছে, একটু হোল্ড করো, এক মিনিট একটু। আচ্ছা, এর আগে যে বললে, ফার্স্ট অফ অল এখানে মাইনাস সাইনটা বুঝতে পারছো, এটা একটা গন্ডগোল। সেকেন্ড হচ্ছে, ইফ ইউ জাস্ট মাল্টিপ্লাই দিস উইথ দ্য টি, what is the actual shape of the signal? What would be the actual shape of the signal? U of t plus t by 2, the signal would be some, just a minute, let me clear the screen. U of, দেখো ভালো করে জিনিসটাকে বোঝো, t plus capital T by 2, এই সিগন্যালটাকে ড্র করি। This signal looks like this. এটা যদি তোমার 0 হয়, t equals to 0, t equals to minus t by 2, suppose somewhere here. ठीक है? Now first part, hello, then this is u of t plus t by 2. Now if you multiply this with the t, now what is t? T itself is a ramp function. T itself is a ramp function. So t means what? T means 1. That means when t equals to 0, that has a 0 value. When t equals to 1, that has a 1 value. When t equals to minus 1, that has a minus 1 value. If you write like that, any function which is equals to t, that means this is basically a linear function, a straight line passing to the origin. Now, in that case, suppose whatever the function is, whatever the function, I'm not writing it, t,
that function is simply looks like this. It basically goes on like this in both the direction. Okay, which passes through the origin or the 0, t equals to 0. Now, if you multiply this with this, will you exactly get this function? This straight line. Just you think. This is the ramp function. For when t equals to 0, this is 0. When t equals to 1, this is 1. When t equals to -1, this is -1. So if you just multiply with this, whether you will get this function? নো স্যার। No. আচ্ছা, এবারে পরের জন যে বলছিল সে বলো কি বলছিলে? হ্যালো, স্যার এটাকে আমরা হ্যাঁ বলো। স্যার এটাকে আমরা একটা এর অ্যাভারেজ যে ফাংশনটা মানে ওই একটা স্ট্রেট লাইন তার আন্ডারেও যে এরিয়াটা এটার আন্ডারেও সেম এরিয়া এরকম ভাবে কি কিছু করতে পারি? তুমি কি বলতে চাইছো একটু বলো স্পেসিফিক্যালি, আমি বুঝলাম না। মানে স্যার মাইনাস এরিয়া যদিও কোনো ব্যাপার এখানে নেই, জাস্ট সিম্পল ওয়েতে বলা যে কতটা সিগন্যালটা এক্সিস্ট করছে, কত থেকে কত ডিউরেশন অবধি, তার একটা পার্টিকুলার নেচার তুমি ক্যাপচার করছো, যে নেচারটা কন্টিনিউয়াস হচ্ছে, একই রকম সিমিলার নেচার তুমি বেসিক্যালি ফলো করছো, এন্ড অ্যাকর্ডিংলি তাকে ক্যাপচার করছো থ্রু দ্য ইউনিট স্টেপ ফাংশন। দ্যাটস অল, বিকজ ফ্রম দিস পয়েন্ট অনওয়ার্ডস দ্য নেচার অফ দ্য ট্রেন চেঞ্জেস, সো অনলি আই এম ক্যাপচারিং দিস পয়েন্ট টু দিস পয়েন্ট। স্যার বলছি পুরো নেগেটিভ টার্ম দিয়ে গুণ করতে হবে কি? এই স্কয়ার টার্ম দিয়ে? আমাকে প্রশ্ন করছো কেন, তুমি উত্তর চাইছো। স্যার স্কয়ার টার্ম দিয়ে গুণ করলে হতে পারে। কিরকম? আমরা যেহেতু একটা সাধারণ গ্রাফ, স্কয়ার হলে তো সেটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলই পাস করে। ইউনিট স্টেপ ফাংশনটা কিভাবে লিখবে সেখানে? Ultimately my goal is to represent in terms of the unit step. How to write that? দেখো, ইনিশিয়ালি যে বলেছিলে এই যে টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছো, আমি তাকে বলছি আরেকটু ভাবো, আরেকটু ডিপলি ভাবো। ইউ আর বেসিক্যালি অন দ্য রাইট ট্র্যাক, কিন্তু আরেকটু ডিপলি ভাবো। মানে প্রথমে ওই টি এর জায়গায় t+t/2 ক্যাপিটাল t/2। আচ্ছা বেশ, টি প্লাস ক্যাপিটাল t/2 হলো। মানে আমি বলেছিলাম প্রথমে t ইনটু ইউটি, হ্যাঁ, ইউটি প্লাস ক্যাপিটাল t/2। এখন ওই ফার্স্ট যে টিটা, ওই টিটাকে যদি রিপ্লেস করি স্মল টি প্লাস ক্যাপিটাল t/2, তাহলে অ্যাট দ্য এন্ড যখন 0 হবে, তা আলটিমেটলি স্মল টিটা 0 হয়ে গেল, তাহলে ভ্যালুটা হয়ে গেল ক্যাপিটাল t/2। তখন ওর জন্যই আর কি পিক ভ্যালুটা নেবে, আর অ্যাট -t/2 তখন ওই পুরো ফাংশনটা 0 হয়ে যাবে, এরকম ভাবে। দেখো সেটা রিপ্রেজেন্ট করে, যদি হয় তাহলে হবে। তাহলে যদি এটা আসে এক্স্যাক্টলি ফ্রম -t/2 টু 0, যদি -t/2 তে 0 আর 0 তে ধরো 1 সাপোজ, যদি এইটা আসে এই পার্টিকুলার নেচারটা, তাহলে হবে। ইটস ওকে, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, মানে আমি তোমাকে জাস্ট ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলাম যে জিনিসটা কি হচ্ছে। ঠিক আছে, যে তুমি যেটা মাল্টিপ্লাই করছো, ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি ইউ আর কারেক্ট, ইউ হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই, বিকজ ইউনিট স্টেপ ফাংশনের ডেফিনেশন অনুযায়ী দ্য ভ্যালু ইজ কনস্ট্যান্ট, ফিক্সড, which is not in this case, which is not the case here. So that is why you have to multiply with some value. So what would be that value? এটাই হচ্ছে ব্যাপার, সেটা যেটা তুমি অ্যাকচুয়ালি তুমি যে সেন্সটা বলেছো দ্যাট ইজ কারেক্ট, কিন্তু একটু তাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হ্যাঁ বলো। বলছি এখানে যদি আমার এই দুজন একসঙ্গে হচ্ছে, একজন বলো। আমার অ্যান্সার আসছে 2/T ইনটু জাস্ট আমাকে লিখতে দাও। 2/T, ওকে, ফার্স্ট ব্র্যাকেটে স্মল টি প্লাস ক্যাপিটাল t/2, না 2/T পরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট, 2/T পরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট, বলো। স্মল টি প্লাস ক্যাপিটাল t/2, স্মল টি প্লাস ক্যাপিটাল t/2, ওকে, ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ, তারপর হচ্ছে ইউ অফ টি প্লাস t/2, মানে স্মল টি প্লাস ক্যাপিটাল t/2, ইউ অফ টি প্লাস t/2। এই আর কিছু আছে? এটা আসছে।
আর কিছু কমপ্লিট? না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল u of t plus capital T by 2 যদি তুমি করো, ইটস ওকে, দ্যাট সিগনালস এই যেটা এঁকেছি আমি এখানে, discontinuity starts at t equals to minus t by 2 and it basically keeps on keep on continuing like this. So এইটা তুমি কোথা থেকে পাবে? এই পয়েন্ট, আমি তো বেসিক্যালি ইন্টারেস্টেড from this point to this point, but here it actually continues like this. হ্যাঁ, তার মানে স্যার ওটার পরে মাইনাস করতে হবে আর হ্যাঁ, definitely. Then you have to basically do a negative operation. যে মাইনাসটা কি করবে? কাকে মাইনাস করবে from this? এটা থেকে কাকে মাইনাস করবে? ut ut, very good, ut করলে হবে। এবার এটা থাকবে এই হলো, এইটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্সটা কে তুমি ইন্ডিকেট করলে বা রিপ্রেজেন্ট করলে ইন টার্মস অফ দ্য ইউনিট স্টেপ, দ্য এক্সিস্ট from this point to that point, that means from minus t by 2 to 0. So minus t by 2 মানে obviously unit step will exist or start from this point, যেটা তোমরা প্রথম ছবি নিয়ে গেছি, বাট তোমাকে মাইনাস করতে you have to subtract other পার্টটা তোমরা তখন বলছিলে না, এই পার্ট ঠিক আছে, সেই পার্টটা কোথায় হবে? at t equals to 0, then only it will bring it down back to 0 না। সো এই পার্টটা বেসিক্যালি তোমাকে রিপ্রেজেন্ট করছে এই ডিউরেশনটা from this to this। যদি এটা কনস্ট্যান্ট থাকতো তাহলে এইটুকু আপ টু দিস ওয়াজ গুড এনাফ, বাট ইট ইজ নট কনস্ট্যান্ট, ইট হ্যাজ এ বেসিক্যালি পার্টিকুলার স্লোপ। এই স্লোপটাকে ইউ হ্যাভ টু ক্যাপচার দিস স্লোপ, দ্যাটস অল। যেটা তোমরা এইখানে যেটা করেছো 2 বাই টি, এটাকে তুমি এইভাবে লিখতে পারো, এটাকে যদি তুমি একটু সিম্পলিফাই করো তাহলে বেসিক্যালি এটাকে লেখা যায় 2 ক্যাপিটাল টি টি প্লাস 1 হলো, এইটা ইনটু দিস পার্ট, এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন, কারেক্ট রিপ্রেজেন্টেশন। সো এইটা বেসিক্যালি কি? এটা বেসিক্যালি নাথিং বাট দ্য স্লোপ অফ দিস সিগন্যাল। এই পার্টে সিগন্যাল বলবো না, মানে সেগমেন্ট অর ফ্র্যাগমেন্ট অফ দ্য সিগন্যাল, এই পার্টটা সেগমেন্ট 1, জাস্ট ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা, আর কিছু না, এটা স্লোপ। এই স্লোপটা কন্টিনিউ হয়ে যেতে পারতো এইভাবে ইন জেনারেল, মানে আমি যদি সাপোজ ইফ আই ডোন্ট রাইট দিস পার্ট, what would be the mistake? If I don't write this part, only write this part, then what would be the shape of the resultant signal? কি হবে দেখতে? স্যার ওটা মাইনাস টি বাই 2 আগেও মানে কন্টিনিউ করে যাবে। ভেরি গুড, কন্টিনিউ করে যাবে, এই স্লোপ নিয়ে বেসিক্যালি কন্টিনিউ করে যাবে। কিন্তু যেহেতু আমি মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি এইটা দিয়ে, আমি তাকে আই এম বেসিক্যালি ফোর্সিং ইট টু এক্সিস্ট only from this point to this point or within this range or this limit. So যে প্রথম বলেছিলেন এই মাল্টিপ্লিকেশনের ব্যাপারটা, সে থিঙ্কিংটা রাইট, আমি যেটা বললাম যে ইউ আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক, ইউর থিঙ্কিং ইজ কারেক্ট, একটু স্লাইড অ্যাডজাস্টমেন্ট করলেই এটা ঠিক চলে আসবে, সেটা হচ্ছে এইটা ফাইনাল ফর্ম, একদম কারেক্ট। এই ফর্মটা তুমি পেয়ে গেলে, দ্যাট ফর্ম অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট দিস ফার্স্ট সেগমেন্ট। সিমিলারলি তাহলে যদি এইটা পারো, আই থিঙ্ক this is also easy. The second segment, how to represent the second segment? Please note one thing here, what is the slope? In এই ক্ষেত্রে y equal to mx plus c form, তুমি দেখো এখানে বেসিক্যালি তোমার স্লোপটা দিচ্ছে পজিটিভ, কিন্তু এই সেকেন্ড সেগমেন্টে যখন তুমি রিপ্রেজেন্ট করবে, দেয়ার দ্য স্লোপ উড বি নেগেটিভ, ঠিক আছে? তো এইটা যদি তোমার মাথায় থাকে, তাহলে তুমি বলো সেকেন্ড সেগমেন্টের রিপ্রেজেন্টেশনটা কি হবে? মুখে মুখে বলা যাবে, you don't need to do any mathematical operation. Second segment বলো, স্লোপটা নেগেটিভ করব এন্ড u অফ t মাইনাস 2 হবে, মানে t মাইনাস ক্যাপিটাল t বাই 2। very good, within bracket থাকবে, ফার্স্ট টার্মটা হবে u of t, সেকেন্ড টার্মটা হবে মাইনাস u of t minus t by 2 there, because ultimately it ends at minus t by 2, আর এইখানে যেটা 2 বাই ক্যাপিটাল টি ইনটু স্মল টি প্লাস 1 ছিল, এখানে ইনস্টেড অফ প্লাস ইট উড বি মাইনাস, দ্যাটস অল, সিম্পল হয়ে গেল। এবার এই দুটোকে যোগ করে দাও, এই দুটোকে যোগ করলে দুটো পার্ট আলটিমেটলি যে সিগন্যালটা পাবে বা যে ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন পাবে, দ্যাট রিপ্রেজেন্টেশন ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন ফর দিস সিগন্যাল, অর ইউ ক্যান সে that decomposing this complex signal in terms of the unit step functions. That's all. হয়ে গেল, এতটাই সিম্পল, ঠিক আছে? সিমিলারলি লেটস
increase the complexity a bit. Suppose this signal, the third one, again a voltage waveform, a typical voltage waveform. A voltage waveform you apply to the circuit, at the input of the circuit, it actually starts from 1 at t equals to 0, then it keeps on going like this, it keeps on going like this, and it actually ends to a value 3 at t equals to 1. From that point onwards, it retains the same value that is fixed at that value up to t equals to 2, and there is a sudden jump from t at t equals to 2, jump from 3 to 1. Please note the jump. Jump is from 3 to 1 at t equals to 2, and then from this point onwards, with a particular slope, it keeps on decreasing and ultimately got the value 0 at t equals to 3. So this is the pictorial representation of an waveform. Okay, again, the same question, you represent this as a sum of unit step functions. You have to represent this as a sum of unit step function. And again, for the sake of simplicity, I have already mentioned the 3 segments. What people, again, the mistake people do, they also consider this part as a segment. But as I mentioned already in this case, you don't need to bother about this because this is after all a discontinuity. You don't consider this line as a segment separately. Okay, so you just consider this part, and this part, these 3 as the 3 segments for this overall signal, and individually you just write down the representation in terms of unit step, and you just sum up all the terms and do some little bit algebra. Whatever the final form you will get with your answer. Okay, do it quickly within 5 minutes. Do it quickly and tell me the final form. The first segment has a positive slope, as you can understand. It exists from t equals to 0 to t equals to 1. The second segment is a flat line, horizontal line, with constant value, and exists from t equals to 1 to t equals to 2. And the third segment again has a negative slope, which exists from t equals to 2 to t equals to 3. And the highest value is 1 and the lowest value is 0. Just tell me the final form.
হয়েছে? কারো একটা হলে তাড়াতাড়ি বলো। Sir, first part টা 2t plus 1 into ut minus ut minus 1. শুধু ফার্স্ট পার্টটা বলছো, ফার্স্ট সেগমেন্ট? হ্যাঁ, তারপর ফার্স্ট সেকেন্ড সেগমেন্টটা তিনটেকে একসঙ্গে করে বলো, যোগ টোগ করে একটু সিম্পলিফাই করে বলো। স্যার বলবো হুম, বলো। 2t plus 1 2t, যাদের হয়ে গেছে দেখো, যাদের হয়নি তারাও দেখো। 2t plus 1, ওকে, ut, ওকে, তারপর plus minus 2t plus 2
তোমার ভয়েসটা ব্রেক করে যাচ্ছে। তোমার ভয়েসটা ব্রেক করে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। এরপরে প্লাস। এরপরে সেকেন্ড টার্ম, ইয়েস স্যার। আচ্ছা প্লাস শাশ্বত বলছো কি? ইয়েস স্যার। তোমার ভয়েসটা ব্রেক করে যাচ্ছে মাঝখানে গো, মাঝে মধ্যে ব্রেক করে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি না ভালো। স্যার তাহলে স্যার কি চ্যাট বলছি, বক্সে লিখবো? লিখতে পারো স্যার তাহলে বলছি এটা কি 3 কি অ্যামপ্লিটিউড হবে? 3 হ্যাঁ 3, হ্যাঁ 3 তো হ্যাঁ হাইজ ভ্যালু। তাহলে স্যার এরকম অ্যান্সারটা এরকম আসছে যে 3 2t + 1 ব্র্যাকেটে, 3 2t + 1, মানে তারপরে মানে মানে মাল্টিপ্লাই করব ut - ut - 1 মানে ফার্স্ট পার্টের জন্য। না না আমি ফার্স্ট পার্ট তো বলি, আমি বলছি পুরোটা একসঙ্গে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনটাকে করে রেজাল্টেন্ট পার্টটা বলো, মানে আচ্ছা, রিপ্রেজেন্টেশনটা। ঠিক আছে। স্যার রেজাল্টেন্ট আছে। পার্ট হচ্ছে এটার পরে, হ্যাঁ এটার পরে বলো। এটার পরে +2u মানে +2 +2 u of t - 1 u of t - 1 into 1 - t into 1 1 - t। আচ্ছা ওকে 1 - t, বেশ। তারপরে মাইনাস মাইনাস u of t - 2 u of t - 2 into t + 2। into t + 2। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা তারপর মাইনাস মাইনাস u of t - 3 u of t - 3 into 1 - t into 1 - t। t। আচ্ছা 1 - t। আচ্ছা এটা তুমি কি বললে, তোমার নামটা কি? স্যার অর্ক। অর্ক। আচ্ছা অর্ক এটা বলেছে। এবার দেখো এটার সঙ্গে কারা কারা এগ্রি করছো, কারা কারা করছো না। অর্ক একবার নিজে দেখে নাও, তুমি যেটা বললে আমি এক্স্যাক্টলি সেটাই লিখলাম কিনা। হ্যাঁ স্যার ওটাই। ওকে তাহলে বাকিরা দেখো যাদের হয়েছে বা হয়নি, শাশ্বত তুমি চ্যাট বক্সে লিখতে পারো, বা তুমি তোমার ভয়েসটা অ্যাকচুয়ালি একটু ব্রেক করে যাচ্ছে, বা অন্য কারো যদি হয়ে থাকে তারাও বলতে পারো যে তাদেরও এটাই আসছে কিনা বা অন্য কোনো চেঞ্জেস কিছু আছে। সবাই করবে কিন্তু আমি এক্সপেক্ট করব যে প্রত্যেকে করছো। ঠিক ভুলটা ম্যাটার করছে না, তোমাদের অ্যাটেম্পটা ম্যাটার করছে। তোমরা করছো জিনিসটা বুঝে, খাতা কলমে করছো, এটা প্র্যাকটিস হচ্ছে, ঠিক আছে, জিনিসটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার হবে। দ্য মোস্ট ইজিয়েস্ট ওয়ে, যেটা আমি তোমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি এখানে ডিসকাস করছি, এটা অন্যান্য আরো অনেক প্রসিডিওর আছে এগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করা, কিন্তু সেখানে একটু বেসিক্যালি তোমাকে মেন্টাল ক্যালকুলেশন করতে হবে, আর ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ডিফারেন্ট ফ্রম ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস। তো বাট এই রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে যেটা আমি এখানে বলছি, এখানে তোমাকে ইউ ডোন্ট নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট এনিথিং, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য সেগমেন্ট, or you have to
split the signal segment wise, then represent each and every segment in a mathematical form, suppose in terms of the unit step in our case, and ultimately you have to add all the terms and do some little bit algebra. So whatever the final form would be the answer, it will be your answer. It's a very, very simple method. In this way, you can construct any complicated signal. আচ্ছা, শাশ্বত মনে হয় লিখেছে, আমি একটু দেখে নিই। My last two terms are minus t u naught or ut minus 2 plus t minus 3 u of t minus 3. Okay. The rest of the terms are similar to what Orko has told. Okay. স্যার আমার আর শাশ্বতেরটা সেম। সেম, ওকে। তার মানে আমাদের এই যে লাস্ট এই দুটো টার্ম যেটা শাশ্বত লিখেছে, আচ্ছা লাস্টে কে বললে তোমার আর শাশ্বতের যেটা সেম বললে, কে বললে? স্বস্তিক স্যার। স্বস্তিক, বেশ। স্যার শাশ্বতেরটাই হবে। স্যার আমারটা শাশ্বত। এক্স্যাক্টলি ঠিকই, শাশ্বত যেটা লিখেছে সেটাই। ঠিক, এই দুটো টার্ম গন্ডগোল আছে, ঠিক বলেছো। অ্যাকচুয়ালি তাহলে 2t plus 1 into ut মাইনাস বা হোয়াটএভার এইভাবে লিখেছো t বা u of t minus 1, এখানেও মাইনাস কমন নিতে পারো, অথবা যদি কমন না এটা t minus 1 হবে, আর আইদার ইন দিস ফর্ম। তারপরের টার্মটা হবে অ্যাকচুয়ালি যেটা শাশ্বত লিখেছে মাইনাস t u of t minus 2, and the last term would be plus t minus 3 into u of t minus 3. এটা হচ্ছে ফাইনাল ফর্ম, কারেক্ট ওয়ান। এইটা যাদের যাদের এসছে তাদের সবার কারেক্ট আছে, বাকিটা যাদের আসেনি একটু দেখে নাও, আই থিঙ্ক চলে আসবে, এমন কিছু টাফ ব্যাপার না। ওকে, থ্যাংক ইউ যারা যারা করেছো বা যারা যারা করতে পেরেছো। আচ্ছা, এবারে আমরা আরেকটু কমপ্লিকেটেড সিগনালে মুভ করার আগে আর কয়েকটা পয়েন্ট আর একটু ডিসকাস করে নিই, তারপর আমি যাচ্ছি। জাস্ট এটা ক্লিয়ার করি। ও আচ্ছা যাই, বাই দ্য ওয়ে এটা আগে কমপ্লিট করি। তাহলে দেখা গেল, দেখো এখানে একটা নোট তোমাদের জন্য রেখেছি লিখে উইদিন দ্য বক্স। দেখো বেসিক্যালি ইউনিট স্টেপ ফাংশন অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে তুমি যদি দেখো, তোমরা অলরেডি হয়তো সার্কিটে পড়াশোনা করছো, এনআরটি স্যার তোমাদের পড়াচ্ছেন। ইউনিট স্টেপ ফাংশন তোমরা ইজ বেসিক্যালি সাডেন অ্যাপ্লিকেশন অফ ভোল্টেজ অর কারেন্ট। ঠিক আছে, সো তোমরা যখন কোনো মনে করো একটা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ সোর্স, যেমন এখানে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছে কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ সোর্স ধরো 24 ভোল্ট তুমি অ্যাপ্লাই করছো at t equals to 0. So how to mathematically represent that? Suppose this is a statement, it is written in the question. A voltage source of 24 volt suppose is applied at t equals to 0. Now this is actually represented like this. So this is just a mathematical representation. এই জন্য দেখো আমি এখানে এই যে এক্সাম্পল গুলো তোমাদের করালাম, দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যে মানে ভোল্টে v of t, v of t, v of t, you can also write I of t. Okay, so voltage or current any electrical network or circuit এ তুমি যখন অ্যাপ্লাই করছো, so অ্যাপ্লাই করছো having some form। এবার এই সিগন্যাল গুলো হচ্ছে কম্পোজিট সিগন্যাল অর কমপ্লেক্স সিগন্যাল ইন জেনারেল। So composite signal কেন বলছি, মানে this can be decomposed into the elementary signal like the unit step signal। এবার আমি যদি একটা বেসিক সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করি, তাহলে তার ক্ষেত্রে জেনারেলি স্টেটমেন্টটা কিরকম ধরনের থাকে, তোমরা এটা পেয়েছো, খুবই কমন স্টেটমেন্ট, কমন লাইন, ইউ আর অলরেডি ফ্যামিলিয়ার। এটা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ সোর্স অ্যাপ্লাই করেছো, কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ সোর্স, প্লিজ নোট দ্য টার্ম, ইচ এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল টার্ম হ্যাভিং সাম ভ্যালু অ্যাপ্লাইড at t equals to 0। তবে যে মুহূর্তে তুমি সুইচ অন করছো or apply করছো সার্কিটে, so that value represents or corresponds to t equals to 0, and that is called the present instant. Whatever happened before that or prior to that is the past, and whatever after application, whatever is going to happen is the future. So for t greater than 0, t less than 0, that the negative value that's already past. Before application of that voltage or current, if something happens to the circuit, all these conditions are that is called the past condition or the initial conditions. Okay, now that is the mathematical representation. এইখানে ইউনিট স্টেপ অ্যাপ্লাই হয়,
এই যেমন আমাদের এই এক্সাম্পলটা এটা দিয়েছে। সিমিলারলি যদি তুমি সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করো, তুমি এবার এটা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ সোর্স না হয়, ইট মে বি এ টাইম ভ্যারিং সিগন্যাল লাইক সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল। তো দেখো এইখানেও প্রত্যেকটা সিগন্যাল কিন্তু টাইম ভ্যারিং। ইফ ইউ নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি, all these signals are time varying as a whole. I'm talking as a whole, ঠিক আছে, একটা সেগমেন্ট বা ফ্র্যাগমেন্ট নয়, as a whole. So sinusoidal in general, so in general sinusoid exists for any sinusoidal signal exists from t equals to minus to plus infinity. In general, please note it, in general. So any periodic signal actually exists from, if nothing is mentioned specifically or explicitly, so the implicit meaning is it exists from t equals to minus infinity to plus infinity, so everlasting. But if it is, the statement or the line is something like it is applied at the circuit at t equals to 0, at t equals to 0, that means I should only bother from t equals to 0 onwards. I should not bother what happened in the past. So then it is represent, you cannot write then Vt equals to Vm, suppose this signal, it is in general true, Vm cos omega t, suppose. If you only write this and don't write this part, then you are technically wrong. You are conveying a wrong message, a wrong interpretation. Then you have to multiply this by the unit step function. Not only that, this unit step, because actually this signal is being continued. Now which part or which segment or from which or which time duration we are concerned with, that is actually important for us. Suppose in this circuit analysis I'm only concerned with the value of the signal from t equals to 0, t0 onwards. So then you have to multiply this. I think this concept is already clear while we dealt with these examples. Okay, so you have to multiply this by u of t minus t naught, because before that your unit step doesn't exist. That means zero value, has a zero value. So ultimately this Vt will be 0, even though this has a non-zero value. Maybe this signal might exist. Even though this signal might exist, but I do not bother because my unit step is not there, was not there. So ultimately this will give me a 0 value. Similarly, for any kind of signal, maybe the rectangular, triangular, sort of any kind of pulse or any kind signal having any kind of shape, that can be represented. This last line actually corresponds to what we have done just now. Any complicated signal can be represented as a sum or in general difference of the unit step function, what we just now have done. Okay, so now some other, before we go for the further details, some other points to discuss. Like unit step, there are other functions. I've already mentioned the name of a few, like unit ramp function. Unit ramp is represented in many books. They use the word, letter R or small r. Okay, they use. Here I am using R of t, suppose, ramp function. Suppose, for example, read as this part. R of t indicates the ramp function. Now here I am using a different notation. For unit step, I used u naught t. Here for ramp, I am using u1 t. Now, what is the relation or the reason behind using this kind of 0, 1, 2 subscript? It will be clear within a few moments. So u1 t. Now, what is the ramp function? What is the definition of ramp or unit ramp? Better to say, unit ramp is a ramp function actually, which is defined like this. U of 1t is equals to, that minus infinity to any particular value or instant, which is suppose t, and you have to integrate. If you integrate the unit step function, u naught tau d tau, obviously you have to use some dummy variable here. Tau is a dummy variable because ultimately when you put the limit, you will get that argument t.
So if you integrate this unit step function from minus infinity in general to any value, to t may have any value, t may have positive value, may have negative value, any value. If you integrate, whatever function you will get will actually give you the shape of the ramp function or representation of ramp function. Now, obviously you can understand, if you do this mathematical operation, obviously you can understand that ultimately what you will get, u1t, that means it is basically keep on adding the values, you will just keep on adding the values. Now, because at t equals to 0, there is a discontinuity or sudden jump. Now before 0, t equals to 0, because it is a unit step, please note it. So we have to bother about t equals to 0. We have to concentrate on t equals to 0, because the phenomenon of changes or whatever activity is happening at t equals to 0. So everything before t equals to 0 there is nothing. So everything is a 0 value. So if you keep on adding, you will ultimately get a 0 value. So just integrate, you will get a 0 value. So that means if t has a negative value, please note it, the upper limit. Here it is limit. So t has a negative value, then obviously the ramp function will have a 0 value. Will have a 0 value. So that means it is true when t is less than 0. And then onwards, if you keep on adding, so for every value, suppose t equals to 0, it is 0, t equals to 1, it is 1. Then if you again add for t equals to 2, suppose, then 1 plus 1, it will be 2. Then t equals to 3, 1 plus 1 plus 1, 3, like that. So that means you can say it will be exactly equals to t. তোমাদের একজন বন্ধু এক্ষুনি যেটা বললো না র্যাম্প ফাংশন একটু আগে সেরকম t. So t, and that is true for greater than equals to 0. This is the definition or mathematical representation. So basically this is the definition, or you can say the relation between the unit step and the unit step and the unit ramp. So this, if you follow this definition, ultimately you will come up with this relation. Okay, so again, this is another form of definition you can also say. So t get less than 0, it is 0. T greater than equals to 0, it is happened at t equals to 0, it is 0. It is 0. So that means it will pass to the origin. So that means, in other words, I can say, if by integrating the unit step function, if I get RAM, definitely the reverse thing is also true. That means if I differentiate the RAM, obviously I will get the unit step, and you know it's a slope, it's constant, straight line having a constant slope. So if you differentiate, you will get a constant value, which is a flat line, horizontal line. So if you differentiate it, you will get this thing. Now understood what is the significance of this 1 and 0 in my notation actually. Okay, if you differentiate this, so if you differentiate first time, you will get the unit step function. So single differentiation is good enough for getting the unit step function from the ramp function. Anyway, now in this way, higher order functions of the t can be generated. If you just replace the integration of the unit step. For example, what I'm actually trying to say, suppose if I want to get u of 2t, so how to get it? If you just integrate from minus infinity to t, this unit ramp function, please note it carefully, u of minus 1, again it will be tau, d tau, and you have to multiply with a 2. You can understand the reason of multiplying 2 just from the mathematics it comes. Okay, if you follow this relation or definition, then you will get in higher order functions of t. And obviously the relation between this and this would be, it is in terms of the integration, and the reverse relation is also true. In terms of the differentiation, I can say that my u2, so how can I write like this? So u2 of t would be equals to 0 when t is less than 0, and it is equals to t square. If you just follow this relation, t square when t is basically greater than equals to 0. So a quadratic function, square law relation, a higher order, second order function, suppose you got. Likewise, if you integrate this function
and multiply with from minus infinity to t and multiply with the 3. So you got even a higher order function like this. So in general, it is possible. So whenever you will get some higher order function like this, so in general, if it is an even of t, then you have to multiply the n and integrate from minus infinity to t, and u of one order less from this, n minus 1 tau d tau, you will get it. So in terms of the differentiation, it is also possible to relate. So in general, you can write, if you have to get a lower order, one order less function, so you have to just divide by first 1 by n, then you have to differentiate, and you will get back the just immediate one order less function. So very simple thing. In mathematics, you know all these things very well. So just in terms of, or from the context of signals and systems, I am mentioning or repeating rather. Okay. Now, another interesting thing is that, again, a familiar function or signal, but a very powerful one, which is the third in our example, in the category, that is the delta function. Delta function or unit impulse function. So delta function is represented by this del t, and it is in the continuous time domain. It's called, the people call it analog delta function. Obviously, it has a digital counterpart, digital delta function. So those who are from the physics background, they know that there are two types of delta function. Basically, they have encountered. One is the Dirac delta and the Kronecker delta. So as far as this variable t is concerned, while we are dealing with the continuous time domain signals and systems like this, here we will basically deal with the delta functions we will talk about or discuss about are all Dirac delta. But the discrete time or the digital counterpart, where the delta function is very simple to define and has a very simple significance or meaning, this function, this definition of delta function is actually the definition of Kronecker delta. Now here in our case, how to define a delta function? Now, another name of the delta function, you know, the unit impulse function. Unit impulse. So a pulse having width almost 0 and a height almost infinity. If the width tends to 0, height tends to infinity, provided the area under the curve should always be 1. And this is the basic definition you have been learning from, I think, school days. So if you simply differentiate an unit step function, how to get it? Integrating a unit step function, you get RAM, but differentiating a unit step function, you get what is called the delta function. Now, mathematically, it is difficult because there is a discontinuity. So mathematicians will say, no, it is not possible to differentiate because ultimately this is the point of discontinuity. So how will you differentiate it? It is not possible. But again, we apply some tricks, something like we take a slope, you know, this techniques, and this slope has a particular, this ranges from this ranges from some value minus, say suppose delta to plus delta or something like that. Then we gradually try to steep it so that the area under this would remain same. So under that condition, if I differentiate it, this value will give you 0, this value will give you 0. Only here you will get a constant value or a fixed value whose width is 2 delta and height is 1 by 2 delta, so that the area will always be 1. And under that approximation, if you take the limit where the delta tends to 0, that means these 2 points comes closer from the 2 ends together, so that the net width becomes 0 or tends to 0, so that the height becomes or tends to infinity. So this kind of function ultimately results in what is called the delta function or unit delta function, because ultimately the area under this curve is 1. Now, this is defined mathematically something in this way. Ultimately, as I mentioned, it is mathematically you can write in this way also. Delta function is a differentiation or the derivative, first derivative of the unit step function. So this one. Another way to represent it, that if you integrate, as I mentioned, if you integrate again from the minus infinity to any value t, if you integrate, suppose minus infinity to any value t, if you integrate this delta function, will give you ultimately the unit step function. It is true. Now we just compare that when t has a negative value, unit step means 0.
When t has a positive value, you will get 1. You will get 1 because delta function exists only at t equals to 0. Because point of discontinuity is located at t equals to 0. So just by looking at the point of discontinuity, please note it carefully. The bottom line is just by looking at the point of discontinuity, you can say there is an existence of delta function if you differentiate it. And that depends on what will be the strength of the actually height is infinity. So better to say strength of the area. Okay, what is the strength of the area of the delta function? It actually depends on this step height, this step. If it jumps from suppose 0 to 1, so the step height is 1. If it jumps from suppose -1 to +1, then the step height is actually 2 effectively. The difference is 2. So obviously the delta function should be multiplied by the 2. Then we cannot say it is a unit delta function or unit impulse function, because unit area under the curve will no longer be 1, rather 2. If the step height is suppose from 0 to 3, discontinuity, the step height. Okay, then if you differentiate here, you will get a delta function whose strength or area will be 3. So then people write it 3 delta t, which indicates this function has an area 1 multiplied with 3. So ultimately area will be 3. So the strength of the delta function increases like this. So in general, you can write it in any fashion or manner, whatever your situation demands. Now, minus infinity to t delta tau d tau is actually unit step. So that this is the through integration or integration operation, I'm relating these two. Likewise, through differentiation operation, it could be related like this. So if one is true, the other will also be true in this case. Now, the point to note, this is not actually the partial definition. This is the partial definition. If you only write this, then you will get a 50% marks, because it has an other part. That part is connected like with and that is delta t, that is equally important, equals to 0 for all values of t, which is not equals to 0. Delta t is 0 for all values of t not equals to 0. Now, as I mentioned, delta function exists at t equals to 0. For all other values, delta function doesn't exist, which you have to mention precisely. You have to mention. So these two together is a complete definition of the delta function. It's a complete definition of the delta function. Because why? The simple reason I'm telling you. If you don't write this, then what happens? Actually, when you draw the delta function, we draw in this way. Suppose this is t. This is t equals to 0. So if we want to draw, you know that quite well, that this arrow indicates, and here we write 1. Actually, this one doesn't mean the amplitude. Please note it carefully. This one indicates the strength. The strength. Okay. Sometimes people write it. In some books you can find it. In some books they don't prefer to write. They simply write delta t. Delta t means it's multiplied with 1. So it is obvious. Its area is 1. If we write 3 delta t, then obviously it's multiplied with 3. So there is no need to additionally write this 3 or 1 or 2 or whatever. But this arrow, upper headed arrow, is important. That indicates actually this amplitude blows up. Amplitude tends to infinity, has a very, very high value, which you don't know precisely. So this indication is important while you are representing a delta function, specifically in analog or continuous time domain. That is the Dirac delta. Now, this signal has a height infinity. So height, actually the height of the amplitude, if you say it's infinity, but infinity means what? I cannot precisely say what is the exact value. It is a very high value, but what is that value? We don't know. So it is an infinity, but the width is 0. Width is 0, so that the area under the curve is 1. Suppose in this case, because it is multiplied with the 1. So area under the curve is 1. That we know. The area under the curve is 1. That is precisely defined. But this width and height is not precisely defined.
Now, the point is, if you only write this thing and don't write this, then it may so happen that here actually what we have done from this to this, if we come from this step to this step, if we come here, we are gradually squeezing the width from both the ends, and gradually the height enlarges. Okay, so if you push something from these two directions, naturally this elongates. So you can apply the same trick in the opposite manner. So, but instead of pushing the width and making the width 0 and making the height infinity, you can come in a reverse way or in an opposite manner. That means you can push from this direction so that the width becomes 0, close to 0. Height becomes 0 and the width becomes infinity, keeping the area 1. That is also possible. That is one of the possible cases. So if you push from this end in such a manner that this whole thing, the width tends to 0, and as a result, this elongates in this direction, in both the directions like this, expanded in this, just to visualize the thing. You are pushing something from the upper side, and this thing gets expanded in this direction, horizontal direction, in such a fashion that this expanded for a large distance is such a large that I can say it's for all arts usual operation or manipulation, I can simply treat it as an infinity. Okay, for our convenience, and the width almost squeezes in such a way that it almost has a 0 value. So then also the same logic will be applied. That is, the area under the curve is always 1. It is also possible. You have this pulse. Think in general, whose area is 1, suppose. You may go either one way or other. The first possibility is you can push in this from this side, two sides. As a result, the width will become narrow and the height will become taller. Along the height, it will increase. Along the width, it will decrease. Instead of pushing it this fashion, you can push from this way also. In that case, your width will become, the signal will become wider and your height will become smaller. Also possible. So you have both the possibilities. Now, which way you are going, that information is actually conveyed by this. So that is why this part is also important, equally important. So you have to write this as well as this. So as a whole, will give you the proper or exact or accurate information regarding the delta function. Okay, now here what people do, people are actually, they deal with the delta function in different several occasions, but with that they also deal with the different properties associated with the delta function. The first property that is associated with the delta function is called the sampling property. Sampling property of delta function. There are two properties. One is the sampling and the shifting. The sampling property of delta function, what it indicates actually, first let me write that. That indicates that suppose you have in general any function ft, in general any function you have. Suppose the function looks like this. Okay, t, you have t, you have this is ft, fine. Now, this is the function here. Suppose this is t equals to 0. Suppose t equals to 0. Now, if you multiply this function with the delta function, delta t, what is going to happen? It is basically equivalent to writing, or this is actually will reduce to, is f of 0 into delta t. Please note it carefully. Very important, very important. You have to apply in many occasions this property. That's why I have mentioned delta function is okay. People deal with different occasions, different situations, but the properties are also equally important. You have to face in many occasions. So f of 0 means what? Means the value of the function exactly at t equals to 0. I don't need to bother. I don't need to look at other values,
Because delta function itself exists at t equals to 0. Just in the previous slide I mentioned it. So it only exists at t equals to 0. So if this function exists at t equals to 0, why should I bother about the other values? Because ultimately we are going to multiply. So the resultant or the reduced form is something like this, which indicates what? Just note. Suppose this function has a value, this function at t equals to 0 has a value 4. Suppose, okay, in other values of, for other values of t, this function, the values of the function changes, as you can understand from this picture. Now, if we apply this property, so this means 4 into delta t. So what happens actually? Look at this, delta t is multiplied by 4. That indicates the strength of the signal increases. That indicates the area of the signal increases, which is now 4 instead of 1. So you can no longer call it a unit impulse, because the area of this delta function is no longer unit. It is now 4. How it happens? It happens as we have multiplied this ft in general. Ft in general, suppose, exists from minus into the plus into, suppose, here. But whenever you are multiplying with a delta function, which exists only for t equals to 0, only for t equals to 0, that actually captured this, sample this out, sample this value. Now suppose if anyone interested to sample a value of this ft at t equals to, suppose, 4. I'm not interested to extract the value or sample the value at t equals to 0. I'm interested to extract the value or sample the value at t equals to 4. Okay, so what I will do? What I should do? Common sense ki bolche. So ft into delta of t minus 4. Very good. ft into delta of t minus 4. So just you have to shift, instead of ekhane delta initially ki chilo, initially delta function ta ekhane exist korchilo, এই delta function টাকে তুমি slide করালে, and you just delta function exists here, and if you just multiply, you can extract this value, which will be in this case delta t minus 4, here also t minus 4. So whatever the value will be, it will multiply with the delta function. As simple as this. Okay, so in general I can write from here is this as ft, it is delta t minus a might have any value, positive, negative, doesn't matter, is equals to f of a. Initially this was your signal, please note it carefully, f of t, some variation with time, but now you just got one value, one particular value, please note it, one particular value, for which point or at which point where delta function exists, for that point you got this value, not for other values, other points of t or other values of t. Okay, f of a multiplied to it delta t minus a. And please note another thing, this overall or as a whole, this still this thing still represents signal, because ultimately there is a function of time, delta t minus a, f of a into delta t minus a. So still it represents a signal, but here what happens, the delta function, the area of the delta function got changed depending on the value of the signal at that particular instant where delta function exists. That's all. It's a very interesting property, and I will ask you to because you can mathematically this can be proved, so I will ask you to go through any book just to observe or to get the understanding how you can mathematically prove it, because sometimes in the examination we ask you to prove this sampling property of delta function. The understanding is okay, but as far as the mathematical proof is concerned, you have to consult any book. You can consult any book, you will get it. Even the book in the mathematics books also, there also you will find this thing. So the second important property is what is called the shifting property of delta function. In the shifting property, if you understand the sampling property, then suppose you have this signal, you multiply it with a delta function which exists, suppose exists for t equals to alpha. Okay, now after multiplying, you just integrate. You just integrate from minus infinity to plus infinity. What is going to happen? Simple thing.
The proof is very simple. Here also, you have to, I will recommend you to consult any book, whether the book of signals or system or mathematics, just to get the proof or mathematical treatment. So here, in the first step, what we have learned? We have learned that if you just multiply with this, ultimately you will get what? F of A multiplied with delta t minus alpha. It is still overall, it is still a signal. It presents a signal. But when you will integrate this thing from minus infinity to plus infinity, oh, I'm sorry, there will be dt part. So if you just integrate it, so this is constant as far as the t is concerned. This is constant, so you can take it out, f of a, and within the integration sign from minus infinity to plus infinity, delta t minus a dt. And you know the value of this. I've already mentioned in one of my previous slides that delta function, if you integrate from minus infinity to plus infinity, ultimately you will get what value? 1. The area is always 1. So is 1. So if you integrate, the value is f of a. Please note, after integration, you are not getting any signal. You are just getting a value. Please note the difference. You are just getting a value. If you have to extract only the numerical value, not in the form of a signal, not in the previously you got it in the form of a signal, the delta function, the strength of the delta function changes. You basically got everything in terms of a signal. That means we can say, if you apply this at the previous your property, we can say that suppose if you in general, if you have a signal, just by applying this delta function, I can decompose this signal in the form sum of or summation of delta function at different points, delta function. At different points, if you just slides the delta function from one end to another end, you will basically get the different values of this signal for different values of a t. So ultimately, I can decompose my any signal in the form of a delta or sum of delta functions. It is possible. So just your sampling, the corollary of sampling properties, something like that. So you can decompose it. So if you add on those delta function having different strengths, so ultimately you will get this thing, this whole overall ft in my previous slide, what I mentioned. But this slide actually tells you that I'm not getting any signal. I'm just getting a value, just a value, the numerical value, which is f of a. What is that value? The value is the signal ft, which for t equals to a, where delta function exists. That's all. Simple thing. So you should remember this thing very carefully. Whether ultimately your aim is to get a signal or just to get the value. Accordingly, you have to do the operation. You should be very careful. Now, in many books, you will find that higher order delta function. Now, in general, so in sampling property, তাহলে আমি একটা সিগন্যাল পাচ্ছি, মানে f of 0 into del t আসছে, তাহলে এটা একটা সিগন্যাল। whereas shifting property আমি শুধু একটা ভ্যালু পাচ্ছি, মানে ওটার জাস্ট ভ্যালুটা f of a, মানে ডেল্টা ফাংশনটা যেখানে এক্সিস্ট করছে সেটার ভ্যালুটা পাচ্ছি, জাস্ট সেটার ভ্যালুটা পাচ্ছি। এক্স্যাক্টলি। ওকে। So suppose আমি যদি হায়ার অর্ডার ডেল্টা ফাংশনের কথা বলি, হায়ার অর্ডার ডেল্টা ফাংশন means suppose the nth order delta function, nth order delta function, you are basically differentiating delta function. Now যখনই আমি ডেল্টা ফাংশনের কথা বলবো, always you should remember the basic definition. You should always go back to the origin, go back to the root. What is delta? Delta means actually it's an impulse, huh? So impulse is coming from the pulse. So first you have to understand the pulse. So pulse, impulse টা আমি কি করে পেলাম? আমি বারবার যে ছবিটা তোমাদের দেখাচ্ছিলাম, pulse. So pulse having some width, whatever the width is, suppose 0 to delta যদি হয়, t axis, and the height was 1 by delta. So that when you multiply, you will always get the area which is 1. That is the basic definition. At the origin, root. যখনই delta, whenever you will deal with any type of complicated things related to the delta function, you should resort to this definition, basic definition, or the origin of the delta function or the impulse function. This one, this thing.
always the width, তুমি যদি 0 থেকে ধরো ডেল্টা প্লাস ডেল্টা অথবা অনেকে মাইনাস ডেল্টা থেকে প্লাস ডেল্টা ধরে, so in that case it will be 2 delta, whatever, doesn't matter. You should know the concept. So area under the curve will always be 1. So whenever you will deal with any kind of data function, you should always remember this. Now you just think, suppose if anyone asks you to differentiate, the first time differentiation, first you have to differentiate. So if you differentiate, look at this. Here, you're just coming from this side, you're coming. At this point, there is a step. There's a discontinuity. If you differentiate here, you will get a delta function. Note it carefully. You are differentiating a delta function. So how to differentiate? Whenever you are trying to differentiate a delta function, suppose you have a delta function. Now you are basically representing a delta function in terms of this impulse, in terms of the pulse, with this delta, height is 1 by delta, so the area is 1. Now, whenever you are differentiating this, the first time differentiation, so here there is a height, step height. This is increasing. This is jump from lower value to upper value. A delta function would exist. And here, at this point, another jump. But that is in the opposite direction, reverse direction, from higher value to lower value. But the height is equal. Height is equal means the strength is equal. But the direction of jump is different. If for the first case the jump is from a lower to higher value, that means the final value is higher, initial value is lower. So obviously your area will be plus. Jump height will be plus. Here the final value is minus or lower. The initial value is higher. So definitely the jump will be minus, or jump height will be minus, or the area will be minus, or the step height will be minus, whatever you say. Okay, so you have to remember this thing. If you remember this thing, then you can apply it for the first order, second order, third order, doesn't matter. But in general, I can say, just I'm giving it a home task for you to just play with this kind of delta functions and try to find out its first order and second order differentiation. But in general, the nth order differentiation of delta function, you can write it like this. Suppose the delta nt, suppose it can be written as dn dtn unit step t. Look at this. Now my question is, the expression whatever I have written just now, it is in the slide, whether this expression of the relation is correct or not. In general, the nth order differentiation of the delta function. In general, it is correct or not. If it is correct, then why? If it is not, then why? So এটা u of nt হবে কি? U of nt. No. I'm talking in terms of, or I'm trying to relate with the unit step function. Okay. In terms of unit step function, how to define any higher order delta function? এই রিলেশনটা যেটা লিখেছি বোর্ডে, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে, on your screen, whether this relation is correct or not. This is unit step, and this is in general any higher order delta function. স্যার এটা dtn of u0t এটা তো 0 হয়ে যাবে, মানে যদি n greater than 1 হয়। n greater than 1 হলে 0 হয়ে যাবে, মানে একটু ভালো করে বলো। মানে এটা তো একটা কনস্ট্যান্ট, মানে শুধু 1 দিচ্ছে, মানে ফর t greater than 0 এটা একটা মানে কনস্ট্যান্ট ফাংশন দিচ্ছে। না, তা কেন? ইউনিট স্টেপকে তুমি যখন ফার্স্ট টাইম ডিফারেন্সিয়েট করছো, আমি একটু আগে দেখালাম স্লাইডে কি দেখালাম, ইউনিট স্টেপকে তুমি যখন ডিফারেন্সিয়েট করছো তখন তুমি ডেল্টা ফাংশন পাচ্ছ তো, ফার্স্ট টাইম যখন ডিফারেন্সিয়েট করছো, গেটিং অর নট, পাচ্ছ তো? সো তারপরে যখন তুমি তাকে আবার সেকেন্ড টাইম ডিফারেন্সিয়েট করবে, তখনও তুমি ডেল্টা ফাংশন পাবে, কিন্তু তুমি একটা পাবে না। এই যে এক্ষুনি বললাম, এই ছবি দেখানোই আছে, দেখো, তখন তুমি দুটো ডেল্টা ফাংশন পাবে, একটা এইদিকে, একটা এইদিকে, আপওয়ার্ড পয়েন্টিং ডাউনওয়ার্ড,
depending on the jump or step height. ঠিক আছে? সো এই কনসেপ্ট জাস্ট এন কনসেপ্টটা তোমাকে বলেছি। এইবারে এই কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়ে তুমি জাস্ট আমাকে বলো যে এই রিলেশনটা আমি যেটা লিখেছি এটা ম্যাথমেটিক্যালি কারেক্ট আছে আর না? আমি কিন্তু আনসার বলে দিয়েছি অলরেডি এর মধ্যে, এই কথা বলতে গিয়েই বলে ফেলেছি। ফার্স্ট ডেল্টা ফাংশন যখন তুমি পাচ্ছ ফার্স্ট টাইম, ঠিক আছে, মানে যেটাকে জিরোথ অর্ডার তুমি ডেল্টা ফাংশন বলছো, সেই জিরোথ অর্ডার ডেল্টা ফাংশন পেতে গেলে তোমাকে কবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় ইউনিট স্টেপ ফাংশনকে? হাউ মেনি টাইমস ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট ইট? হাউ মেনি টাইমস? একবার। ভেরি গুড। তাহলে যদি এর অর্ডার 0 হয়, এটা কি এখানে 0 হবে না। এক্স্যাক্টলি। তাহলে কি হবে? 1 n plus 1। ভেরি গুড, n plus 1। এবার দেখো n0 বসাও, d dt of ut del not t, মানে del 0t মানে del t অ্যাকচুয়ালি, বুঝতে পারলে? সো ডেল্টা টি পেতে গেলে এক্স্যাক্টলি, তার মানে আমাকে যদি এখানে n থাকে তাহলে আমার এখানে n plus 1 হবে। তার মানে ধরো আমাকে যদি কেউ বলে ডেল অফ 1t মানে কি? ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ ডেল্টা ফাংশন, ঠিক আছে, মানে যেটাকে তোমরা ডেল প্রাইম বলো, তাই তো? সো এটা যদি থাকে মানে তার মানে ইউনিট স্টেপ ফাংশনকে কবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে? দুবার। ওকে, সো সিমিলারলি এখানে যদি 2 লিখি তাহলে কি হবে? অর এটাকে আবার অনেকে এইভাবে বলো না, তোমাকে ম্যাথমেটিক্যালি এইভাবে বলো তো, প্রাইম এইভাবে তো লেখো অনেকে এইভাবে, আর ফার্স্ট টাইমটাকে এইভাবে লেখো না অনেকে, ডেল্টা প্রাইম টি লাইক দ্যাট, যেগুলো বিভিন্ন ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন। 3 টাইমস এক্স্যাক্টলি, এটা করতে গেলে 3 হবে, 2 + 1 3 টাইমস ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, ঠিক আছে? এইভাবে তোমার ডাবলেট ট্রিপলেট এই ব্যাপারগুলো আসে আর কি। তো যাই হোক, অত বেশি আমি কমপ্লিকেশনে যাচ্ছি না, আমি জাস্ট মানে কনসেপ্টটা বলার চেষ্টা করছি এখানে, because hardly you will encounter this type of signals in your practical life, but mathematically they can exist. Actually first or second or third এই দুটো তিনটে একটু লোকজন বলে, মানে একটু আলোচনা করে, তো তোমাদের ওই জন্য আমি একটু মানে এই কনসেপ্টটা যদি বুঝে থাকো, জাস্ট তোমাদের আমি বলবো যে তোমরা একটু নিজেরা ফার্স্ট টাইম ডিফারেন্সিয়েট করলে বা সেকেন্ড টাইম ডিফারেন্সিয়েট করলে মোটামুটি সিগন্যালগুলো কিরকম পাবে ডেল্টা ফাংশন। শুধু একটা হিন্টস দিচ্ছি, যতবারই তুমি ডিফারেন্সিয়েট করবে ইউ উইল আলটিমেটলি গেট ডেল্টা ফাংশন, ঠিক আছে? বাট কিরকম হবে সেই ডেল্টা ফাংশন গুলো? ডেল্টা ফাংশন লাইক যেমন ফার্স্ট টাইম ডিফারেন্সিয়েটটা আমি এখানে দেখিয়েই ফেলেছি বলতে অলমোস্ট ইট ইজ ডান, ঠিক আছে? সো ওই আবার বলছি বেসিক ডেফিনেশনে ফেরত যেতে হবে। সো বেসিক ডেফিনেশনে তুমি যদি ফিডব্যাক করো অরিজিন অফ দ্য ডেল্টা ফাংশন, দেন it will be clear, it will be okay for you, otherwise you will get confused, ঠিক আছে? তো আমি এর বেশি আর এখানে বলবো না, কারণ এটা আমি তোমাদের জন্য একটু দিলাম, একটু এটা নিয়ে একটু দেখো কিভাবে ছবি টবি আঁকা যায়, ফার্স্ট অর্ডার সেকেন্ড অর্ডার, মানে জাস্ট দুটো করো, যে ডেল্টা প্রাইম এন্ড ডেল্টা ডাবল প্রাইম, এই দুটোই জাস্ট ড্র করে নিজেদের জন্য করো এবং নিজেদের জাস্ট স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য তোমরা একটু প্র্যাকটিস করতে পারো। ওকে, আচ্ছা, ও আজকে তো টাইম হয়ে গেছে, তো এগুলো যাবে না, ঠিক আছে? So let me stop here for today. আচ্ছা, তোমরা একটু কানেক্টেড থাকো, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিয়ে নিই। আচ্ছা, একে স্যার তো তোমাদের অলরেডি ক্লাস নিচ্ছেন তো? পুজোর আগে স্যার তো নিয়েছিলেন মনে হয় না? আমাকে স্যার মনে হয় একটা মেলও করেছিলেন। তো স্যার অ্যাকচুয়ালি এখন কোন পার্টটা পড়াচ্ছে একটু বলবে আমাকে? স্যার সবে ডিসক্রিট টাইম ফুরিয়ার সিরিজ স্টার্ট করেছেন। আচ্ছা, স্যার ফুরিয়ার সিরিজ চলে গেছে। ওকে ফাইন, তা ভালো হয়েছে, ঠিক আছে, অনেকটা স্যার এগিয়ে গেছেন, আমার সুবিধা হবে তাহলে পরবর্তী গেলে। আচ্ছা, আমি তোমাদের যেটা ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে, যে যদিও my task here is to introduce the continuous time domain signals and system, but I generally don't restrict myself within that particular domain. Sometimes I expand it to discrete time domain as well. So I mean kichu parts, some of the parts what I will discuss, you will see in future, that will basically deal with the discrete time signal and system. Some of the part continuous time signal. Basically continuous and discrete time এর মধ্যে conceptually বা philosophically কোনো difference নেই as such. The basic difference is that
in continuous time, what integration actually, what story integration tells in the continuous time, the same story is actually being told by the summation for the discrete time. This is the basic difference. Similarly, as you can understand, there you can differentiate in a continuous time domain what the differentiation operation tells you. Here for the discrete time domain, the difference operation will give you the same information. So what integration is there for the continuous time domain is actually the summation for the discrete time domain. If you understand this basic thing, the basic difference, rest of the things are almost same, almost conceptually same. Okay, so that is why sometimes I will, in different occasions, I will mention the discrete time cases. As I mentioned, I will not restrict myself only to the continuous time domain. Some of the points I will discuss I think in the next class, I'm going to discuss something related to a discrete time case. Okay, so then after discussing that, I will simply tell you that all the continuous time counterparts are equally applicable, or you can follow the similar method or methodology for the continuous time counterparts. So there is no reason to run both the things parallel, because as I mentioned, conceptually they're same. They're same. So same operation, there is no need to doing the same operation separately for both the types of or both the domains rather. Understood? Only if where is the difference or the there is some spatial significance or a particular difference is there which worth mentioning, there I will mention this thing. Suppose for in today's class, while discussing about the sampling properties of delta function, the corollary was there that you can represent any function, continuous time domain, any function ft as a summation of delta function having different weight or different areas or different your strength. So if you just integrate all this delta function, not summation, I'm sorry, if you integrate, because it is continuous time, if you just integrate all such delta function having different weights located at different points of time or values of time, you just integrate, you will simply get back the original ft, I mean continuous time function. If you apply the same concept for the discrete time case, what would happen? Any discrete time signal in general, whatever, suppose x of n instead of x of t, x of n. Now that can be represented by a summation of delta functions. There, please you have to note one important point that I will mention in my next class. Here the delta function will not be the Dirac delta, it will be Kronecker delta, which is very simple, not so complicated as in the case of a continuous time domain. There the difference lies and difference should be mentioned. I will mention that. So but conceptually, you can represent any discrete time signal in general, x of n, suppose, as a summation of, or in terms of the sum of different delta functions having different weights. Because there I cannot say it is the area. I have to say the strength of the weight. That's all. Understood? This is the basic difference. But conceptually, that's it. So you have to, with time, you have to understand this thing very carefully. Otherwise, what would happen? You just you cannot apply the smart approach. You will read the continuous time part. You will read the discrete time part separately, and in this way, you will have to basically need a lot of time. But ultimately, there will be no gain, because you are basically repeating the same thing. Just the domain is different. So you should be very much smart. You should be very much smart in your approach. One particular understanding, you just develop one particular understanding, which is good enough to apply that for the other domain. So you should be very much smart in this respect. That is why I always mention in my classes to all my students that you should judiciously apply the methods or techniques, and you should understand that if this technique is applicable, this method is applicable for the continuous time domain or the discrete time domain, how to apply the similar method for its counter domain.
Got the point? Yes, sir. Okay. আচ্ছা দাঁড়াও, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিয়ে নিই। Three years BTech, roll 301, 302, 303. 3 years BTech কেউ আছো কি? হ্যাঁ স্যার আছি। হ্যাঁ স্যার Okay, okay. 303, 304, 305, 306. ইয়েস স্যার। Okay. 307, Yes, sir. 308, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, প্রেজেন্ট স্যার। 11, Yes, sir. 12, 12. Absent. 13, ইয়েস স্যার। 14, 314, absent. 315, 315, absent. আচ্ছা 401, স্যার 316 ছিলাম স্যার। 316. হ্যাঁ স্যার, আমার এটা আপনার ফার্স্ট ক্লাস মনে হয়। ও ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ তাহলে আমার ডেটাবেসে এটা আপডেটেড নেই। ঠিক আছে, আমি লিখে দিচ্ছি, একটু দাঁড়াও। থ্যাংক ইউ। 316 তোমার রোল, তোমার নামটা একটু বলো। স্যার মৃণাল রাজাক। মৃণাল, MRINAL, তাই তো? আর সারনেমটা কি বললে? রাজাক, RAJAK। RAJAK, ওকে। Sir, আমার আচ্ছা 320. হ্যাঁ Sir, আমার 320. 320, আচ্ছা 316 আর 320 এর মধ্যে কেউ আছো কি? কেউ নেই, ঠিক আছে, দাঁড়াও 1 মিনিট। 320, বেশ, তোমার নাম বলো। Sir, অমৃতা পাত্র। অমৃতা সাহা বলেও একজন আছো না? অমৃতা সাহা, অমৃতা, আচ্ছা অমৃতা পাত্র, ওকে। আর কেউ? 3 years, 3 years BTech নেই, তাহলে আমি 4 years এ গেলাম। 401, Present, sir. 6, প্রেজেন্ট 406, স্যার। 8, 408. আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমার ভয়েসটা একটু ব্রেক করে যাচ্ছে, আমি প্রেজেন্ট দিয়ে দিয়েছি। অর্চনা, আচ্ছা 411, 411, Present, sir. 416, 416, 418, হ্যাঁ ঠিক আছে 416 আমি প্রেজেন্ট দিয়েছি। 418, প্রেজেন্ট স্যার। 419, ইয়েস স্যার। 420, প্রেজেন্ট স্যার। 425, Present, sir. 427, Present, sir. 428, প্রেজেন্ট স্যার। 429, প্রেজেন্ট স্যার। 30, প্রেজেন্ট স্যার। 31, প্রেজেন্ট 41, স্যার। okay, 32, প্রেজেন্ট স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। 33, 433, absent. 434, স্যার 433 প্রেজেন্ট স্যার। present, আচ্ছা
434 অ্যাবসেন্ট, তাই তো? 435 Present, sir. 6 absent, 7 absent, 8 আচ্ছা, কেউ কি বাদ গেলে? সবাই প্রেজেন্ট হয়ে গেছে তো? ঠিক আছে তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে কামিং ওয়েডনেসডে। স্যার বলছিলাম Next যে time. আপনি আজকে যেরকম এক্সাম্পলস গুলো করাচ্ছিলেন লাইক নিউমেরিক্যালস গুলো ওই ইউনিট স্টেপ ফাংশন, ওরকম আরো কয়েকটা লাইক যদি থাকে লাইক অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে অথবা আমরা যদি প্র্যাকটিস করার জন্য দেবো আমার শেষ হয়নি এখনো, এই টপিকটা শেষ হয়নি, আমি দেবো, আচ্ছা, চিন্তা নেই ঠিক আছে দেবো। স্যার। ওই জন্য তো বললাম না যে ওই লেভেল অফ কমপ্লেক্সিটি আরেকটু বাড়াচ্ছি, তো ওটা বাড়াতে গিয়ে আমি একটু এই পয়েন্টগুলো ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম, দিয়ে ওটা আমি আরেকটা দেবো, আচ্ছা। আমি আরো দুটো একটা দেবো, চিন্তা নেই, ঠিক আছে? Okay, তোমাদের বাড়ির জন্যই দেবো অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, তো নেক্সট ওয়েডনেসডে ওই টাইমটা আমাদের কটা থেকে? 2:30 থেকে, তাই তো? ওই একই টাইমে। ওকে, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার।